Udo, Udo, Udo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ekelene m unu ndị Igbo, adịkwuru na mma. Ihe awụ afọ ọhụrụ ndị ụfọdụ na-akpọ ya arọ ọhụrụ. Ekelene m unu, Chukwu gozie unu nke ukwuu. Ya dịrị unu na mma ndị Igbo. Kelene m unu rinne. Asị a ga-agwa onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnne ya lawa, ya soro ha lawa. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ebe ọbụla unu nọ, ihe awa afọ ọhụrụ, ihe awa afọ anyị kwuru okwu ya, and afọ ahụ esetiene. Ebe ọbụla unu nọ, ya dịkwara unu na mma. Nke onye ọbụla na-eme, ya dịrị ya na mma. Ihe niile ị na-enwetaghị n'afọ gara aga, masị ka Chukwu okike mee gị ka ị nweta ya. Enwere ụmụnna anyị wu ndị Igbo nọ na Lagos, ha niile na-ebe akwa as we speak. Ka Chukwu chekwa ha, gbaa ha ume. Enwere ndị asị na akụdasịrị ụlọ ha, akụdasịrị shọpụ ha. That means enweghị ebe ha ga-atụ mgbere ahịa echi na-abịa abịa na nwanne echi. Amasị ka Chukwu gbaa ha ume. Beta asịkwa na onye ndị iro gbara m gburugburu na-echekwa ndụ ya nche. Ndị Igbo, ndị iro gbara nnọọ gburugburu, ndị iro gbara nnọọ okirikiri. Ndị Igbo kwesịrị iche ndụ ha nche. Ihe na-eme ndị Igbo agba ha aka. Ihe awụhụ ihe eji ọsụrụ na-emene. Ihe awụ ihe ekwurekwu na ọ ga-eme, and ọ naghị esetile. Ndị Igbo ekelene m unu. Ekelene m unu rinne. Ụbọchị taa, before m ekwu ihe m ga-ekwu, o nwere obere onyonyo m ga-etinye ka m nọ mata ọrị mma onye ji ọgụ ya mana strategy ndị iro ya. Awọchiri m boxing the other time, Francis Ngannou ya na Tyson Fury. Ọ gara ga watchicha the whole techniques and tactics of Tyson Fury. And Tyson Fury ama enweghị otu oge ji awọchi ihe gbasara Ngannou. Tyson Fury was disappointed. Ndị Igbo ekelene m nnọọ. Ihe that I have been doing for the past 3 years on a result, and then when a tension in the camp of the enemy, ha niile na-ekwuzi okwu ihe na-emeni, ha niile na-ebe akwa. Ndị Igbo gere na ihe awụghị egwuregwu. A sị na agwọ nọ n'akịrịka, onye dike ga-ama nga ọha eburu ya gafe ama nna ya. A sị ma a ga-agwa onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ya lawa, ya ezuzunu soro ha lawa. Ọma na akpa na ya, ọma na owe onye eriri eri. Ndị Igbo anyị, n'ụbọchị buru ibu, ọ dị mma ka anyị bido n'ụtụtụ chụma ewu na-eji nji. Ka anyị bido n'ụtụtụ chụma ewu kara aka, ewu na-eji nji n'ụtụtụ, ọwụwụ n'abalị, n'uchichi. Biko wedata na ihe m ga-etinye about 4 minutes. Biko gere godini ya before m enwe ihe m ga-ekwu. Chukwu anyị ebuka. Mma
Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, the supreme commander of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Ezebiro, ugbu a na-akpọzi ya Kanu, onye ụmụ ihe ụmụ Chukwu. Ya wụrụ na bifo ndị ọcha abịa n'ala anyị enweghị ụmụ ihe, anyị enweghị ụmụ Chukwu, anyị enweghị arọ Chukwu. So that means anyị enwekwele arọ ndị Zọg. Anyị enwechara ihe niile nọ n'ala anyị. Enweghị mmụọ nọ n'ala anyị bịara ọhụrụ. Mmụọ niile nọ n'ala anyị hapụkwa ndị dibịa gara na-aga ezunu ezunu, na-aga azụrụ azụrụ, na-eji eme arụ, eme mpụ, egbu mmadụ, egbu ụmụntakịrị, agwọ ọgwụ dị ọjọọ. Ala Igbo ga-akụgbu ha one by one. Ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ọjọọ, na-ewere nwa mmadụ, ahụ mmadụ, na-eji eme ihe ndị siri ike. Aka nshi ga-aba ha n'ọnụ. Ndị Igbo, ala Igbo na-agba aghara aghara. Nnamdi Kanu wụ onye ụmụ ihe ụmụ Chukwu, and a sị na ihe eji mara ha wụ agụ. Ịga n'ime ọhịa hụ agụ, agụchiri gị ga-esi ihe agụ alafere, agụ ahapụ gị gaa ala. Anyị enwere ihe ndị niile before ebutere anyị Jesu Kristi, before ebutere anyị Mary, before ebutere anyị onye ọcha na-akpọ ntụni, according to King James in 1613. King James si na ya na-akpọ ntụni, na Jesus Christ ya kwuru okwu ya na-akpọkwa ntụni. No story ndị na-akpọ ntụni. Na ya nwere George, na Jesus Christ nwere gịnị? George. Ọwụ kwuru ihe, ọwụ the wicked one kwuru ihe, but asị tụdara anya gaa hụ the behind of the pine tapper. Hụrụ ihe zoro ezo. Biko geregodo na ihe 1 minute before na-ebido. The way the Bible opens up. Honey, somebody asked me this question during the Global Discipleship Academy a few days ago. He says, Dr. Damina, I have a problem with the Bible. And I like to hear such questions. I have a problem with the Bible. The Bible seems to me a book that was concocted by white people to enslave black people. And that is why when the slave masters came to Africa, the only way they could enslave us was by the use of the Bible. King James used the Bible to colonize Africa. And the Bible is the instrument that they brought to oppress black people in Africa. Now, please listen to every one of you, because when we went to Igbo land, we were in Owerri. A lot of our people in Owerri said in Igbo land right now, there is a movement of young people to abandon Christianity and go back to traditional worship. And that the movement is strong. A lot of young people are leaving church to go back to shrine, to go back to idol worship, that because they don't understand this white man Jesus. They don't understand this white people Bible. They don't understand it. But at least they know that the idols in their village took care of their ancestors. They took care of their great-grandfathers. They took care of their fathers. So they want to all go back to African worship where their ancestors were. And let me tell you this, I'm shouting like this because it calls for shout. I also heard that it's not just in Igbo land alone. Somebody called me in UK, one of my daughters in the faith. She said, Papa, we have a crisis all over Africa and all over the world. African young people have come up with a movement that is building momentum to abandon the Bible of the white man and go back to African roots, the traditional worship.
And the reason is simple. I'm shouting. People say I'm shouting. The kind of Jesus that is preached in many churches cannot be explained from the Bible. And a lot of young people have very intelligent questions that pastors are not answering. So it makes the Bible look like a concoction of some people for their advantage. And you know, of course, when some of the white missionaries came, it was the Bible they used in enslaving Africans. It was the Bible. So the person was saying to me, he was a pastor. He was a pastor of one of these big denominations in Nigeria, a big pastor. Then he resigned and had done the thing because it was not making sense. Moreover, he was in a church that was full of transaction, where you have to pay before God will answer your prayer, where you have to tap anointing with money, where it is the size of your money that determines your relevance before God, where it is how much you give that will determine whether God will answer your prayer. When he put all together, he said it doesn't add up. It is still oppression. The same thing that the white people brought and oppress us, our pastors have taken the same book and they are collecting our monies and oppressing us and giving us an imaginary God. Listen. Ndewo. Now, the last thing this pastor, so-called pastor, said, he said that Bible was concocted by the white man. That is the truth. That is the truth. And he also said that the pastor are giving people an imaginary God. The Christianity has no God. They have no God. It's something that they created themselves. They have no God. They don't have a hierarchy, spiritual hierarchy. They don't have it. Christianity has no spiritual hierarchy in power. They don't have. And now, our people in the way, for years now. People are now waking up, jumping ship. Now, anaghị ebezi akwa. Onye mere na ha na-eji achọ ka ha gbuo Matthias Ezeaku n'ụlọ, because one of the people who know on the ground na-eme ihe a. Achọrọ ha ka ha mee eliminate. Achọrọ ha ka ha tarnish his image, assassinate his character, because bomb anyị na-elu in the prophetic, okwu ndị anyị na-ekwu na mmụọ, na-agwa mmụọ nọ n'ala Igbo si ha kunie. Mmụọ Igbo ekunie n'obi ndị mmadụ. Ndị chọọchị na-ebezi akwa. And believe me, ihe awụ ihe mere na anyị enwere bụ onwe. Because maga mụ onwe, ele otu ị ga-eji enwere onwe. Maga mụ onwe, ele otu ị ga-eji enwere onwe. An awakened mind, a na-eri ya ọrụ. Onye a na-eri ọrụ, onye na-ama onwe, onye na-ama ebe oshi na onye na-ama ebe ọjị. Ndị Igbo anyị. This guy si na ndị Igbo ahapụlazile Christianity na-agba ọsọ na-alaghachi back, and don't use the word ọchị idol. Chineke kpọọ that bastard idiot ọkụ. Ihe ha nwere wụ idol. Mary a na-atụ ya atụ, bulie ara ya elu. Jesus atụrụ ya atụ. That guy, that idiot never worked 1 million. In short, I will give you 10,000 euro if you have any proof that useless bastard existed, worked on this planet Earth. That idiot never worked. The mother never worked. Niberi never worked on this planet Earth. Niberi never, doesn't have power, never existed. Who created this thing?
the Roman elite. The Roman elite. And then King James, don't listen to any bullshit in the Bible. Bullshit. Don't listen to all these pastors. Ebuko Bimbaka, all those useless idiots and those. Stop listening to them. All this they are speaking in tongues, don't listen. They are garbage. Garbage. Because they don't have a higher power. And when everybody like Christianity, and when higher power in Christianity. In the hand fake, promising you something that they will never come. Heaven will never come. They will promise you heaven, that you die. They will promise you this, that you die. Everything religion at all, and when who can you promise Rigi that you will realize? And when you have promise that will realize. When one idiot watch it, and then one fool na social media. And may I say, Ndibo, problem na religion. Now problem your government. No. Our problem our government. Nsogbu ndị Igbo nwere awụhụ government. Nsogbu ndị Igbo nwere awụhụ gbasara governor of Imo State, governor of Abia State, governor of Anambra State, governor of Enugu State. No, those people add salt to the injury, but they are not the cause of nsogbu anyị nọ n'ime ya. Nsogbu anyị nọ n'ime ya wụ na ndị Igbo amụ onwe. Ndị Igbo ahapụla Chukwu. Ndị Igbo ahapụla ya soro ewu kambia. Ewu atụ ihe atụkọtara ihe apịkọtara soro ya lama. Ọ nsogbu anyị nwere today. Lee ihe na-eme n'ala Igbo. Now, all this the native doctors, so all these useless idiot native doctors I in n'ala Igbo, most of them, 80%, 95% of them are idiots. Most of all these people most of them are just looking for their own pocket. They are taking advantage. In any time when use it to their own advantage. The one key ndị Igbo nwere ịmata onwe, ịmara ebe isi. Ya wụrụ na anyị mata onwe, otu a anyị ebilitewere n'ụra, anyị eketele n'ụra, ndị Igbo na ha emuvule, na-eje in spiritual freedom. Inwere onwe spiritual, here with the first step. Inwere ama onwe, inwere ihe gị na ya ga-eje ọgụ. Onye ya na chi ekwu, ọkọ a na-akọ ya. Akọ ndị Igbo na-ekwu ya. Onye machie, onye ya na chi ekwu, hapụkwa slogans ndị native doctors na ndị eze nwanyị. Onye chi ekwu ya n'azụ, onwe ihe na-eme ya ni. And the chi dị ikwu gị n'azụ, I'm not talking about ihe edere na Bible. Ihe edere na Bible awụ chi. Na-enwe fulefu. Akụkọ niile akọrọ na Bible wụ akụkọ efulefu. Enweghị any one of them that is real. No single story edere na Bible that is fact and real. No method enwere na Bible that you can trace, you come to that conclude purpose of it. And when you black on na Bible, you make those who believe in him, they shall pick up serpent, it shall not hurt them. Je were agwo to wogi to nage.
Those who believe in his name, they shall drink deadly thing, it shall not hurt them. Je were poison no ga nwo pepper ewuri ka ga nwo. Enwehu any story either in the Bible that you can confirm that is fact. Ndị awụ ihe eji ri anyị ọrụ. Ndị Igbo ekelene m Chukwu. Chukwu wo mmụọ anyị nwere n'ala anyị. Mmụọ nọ n'ala anyị wo ihe anyị ji shi ike. Anyị dị ka ndị na-ama onwe na-ezuzugharị. In this story a na-akọ na Bible na the children of Israel na-awọndarị. Forget about that bullshit. Okay? Just lee ndị Igbo gasị na ihe awụ ndị nzuzu a na-ekwu okwu ya. Ndị na-ama onwe, ndị na-ama chi, ndị nọ n'ohu, anụghị n'ohu n'ọnụ ahụ, nọ n'ohu n'ime mmụọ. Ndị Igbo nọ n'ohu. Andọ ihe mere ni ofe rụrụ arụ ezube na anyị nri. Ndị Igbo ama onwe, ndị Igbo nọ n'ohu. Andọ ihe mere ji anyị nwere bụ onwe. Anyị mara onwe, anyị nwere onwe. Akpọ nnụnụ ihe that pastor kwuru na a lot of our people ndị Igbo ahapụla Christianity maka o kwetekwara na all the slave master butere Christianity. He agreed that the slave masters created it just to manipulate us. So the mana China na reason eji create Christianity wuka eji rie go ọrụ ewuri ka gịnị atụrụ iberibe in 2024 in the years of the working one. Gano n'otokwa na Christianity iwu otele ọkụkọ iwu ike na a pastor gwara gị na it is a fact that no Christianity, no King James did the Bible just to control the slaves, control Africans. A pastor said it. So gano n'otokwa na that Christianity iwu the worst fool in the planet Earth. You and your family are the worst fool in the planet Earth. Your existence will waste. You are Nagi spending his time. Was a waste. Nagi were an ego gauge. Na daga nwere obi aṅụrị ya were zụọ gị na school. It is a waste. In 2024 agwa gị na pastor agwa gị na it is true that Christianity was created by the slave masters and the Bible was created to control the slaves, the black people, and you are still following that religion. Iwu amamihe enwere ele ihe a ga-akpọ gị iwu n'iberibe onye nzuzu even na ị ga-ekondonu dị somebody were wuri all those bullshit speaking in tongues bịa aside ị ga-ewere mkpara kụwa onye nshi. You are useless. Useless. Ekelene m Chukwu okike abịa mana ndị Igbo etetele n'ụra. Ndị Iro ebilitele n'ụra. Ndị Igbo amatawala onwe. Ndị Igbo ga-enwere onwe. Ịmara onwe ga-enwere onwe. Ịmara Chukwu. Chukwu amara gị. Ịmara Chukwu ga-enwere onwe. The gods of the land, Chukwu okike abịama, Chukwu ndị Igbo, Chukwu anyị mmụọ na-echekwa anyị, Chukwu nwere ndị ezumezu ya, ndị ya na ya na-arụkọ, ndị ya na ya na-erikọ. Ndị Igbo bilitenụ,
ndị ọcha eriela anyị, but agaghị eri anyị again because the awakened one is speaking. And enwere ndị Chukwu na-edome n'ala Igbo, hapụkwa ndị dibịa na odisi idiot ndị na-anyarị gold na-ezuzugharị. Most of them are the enemies to the gods of the land. Ọ maka ihe ha ka eji na-akpọ ọdịnala na mmụọ nọ n'ala anyị ahụ ọjọọ, na somebody ga-abịa nye gị ego ga-ewere nwa mmadụ sụọ ya n'ikwe jiji gwọrọ ya ọgwụ ya alama. Ihe ọjọọ, ihe ọjọọ jọrọ njọ otu ọ dị n'ala Igbo. N'afọ a agaghị m spare any idiot bịara around me, kwuo ihe m na-alike ha, megbughị ihe, ma kụọ ya ọrịa ọ na-ebulite n'ime, because ihe awụhụ afọ a ga-egwu egwuregwu. Ma egbughị that idiot, ma kụọ ya ọrịa, ọ ma papa ya n'ihe, ọ ga-shi nga ahụ nwụọ. Anyị enweghị ohere igwu egwu. Ihe nwụọ time anyị ga-kpọta ụmụnne anyị ndị nọ n'ụra, tete ha, kpọte ha, ha etete ka ha mara onwe, mara Chukwu. Ha mara Chukwu, ha mara onwe, Chukwu amara ha. Ihe anyị na-eme ndọrọ inwere onwe anyị na-eme ya enwe isi. It is true na the governors na add salt to the injury, but the governors are the problem anyị nwere n'ala Igbo. The politicians are not our problem. Our problem are the priests. Our problem are arụ religion ebutere na anyị, ekpukpere arụ ụchụ ebutere n'ala Igbo anyị. Nsogbu anyị awụghị gọvanọ of Imo steeti, nsogbu ndị Igbo awụghị gọvanọ of Anambra steeti, ọwụghị gọvanọ of Enugu steeti, ọwụghị gọvanọ of Bayelsa steeti, ọwụghị gọvanọ of Port Harcourt steeti. Our problem that we have are all these pastors and priests in our land, all this foreign religion arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Ihe ahụ problem anyị nwere. Asị ma a ga-agba onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ya lawa, ya esoro ha lawa. And ekelene m Chineke na ndị Igbo na ha etetele n'ụra, na amata na Christianity ekpukpere arụ na ihe ndị ọcha bi na ha ka ejirie ha ọrụ. Ndị Igbo, eziokwu na-agbakọ ọnwa, eziokwu na-agbakọ ọnwa, eziokwu bụ ndụ. Ihe m ga-agba n'ụwa eziokwu. Nsogbu anyị awụhụ Tinubu, nsogbu ndị Igbo awụhụ gọvanọ of Imo steeti, nsogbu ndị Igbo awụhụ gọvanọ of Enugu steeti, ọwụhụ gọvanọ of Anambra steeti, ọwụhụ gọvanọ of Bayelsa steeti, ọwụhụ gọvanọ ndị na-achị n'ala Igbo. Nsogbu ndị Igbo nwere ewu maka ndị Igbo amaghị Chukwu, ndị Igbo ama onwe, ndị Igbo ahapụla Chukwu chi. Ndị Igbo soro arụ, soro Jizọs Kraịst, soro efulefu Mary, soro efulefu God of the Bible. Ihe ndị ọcha pịkọtara, ihe ha pịkọtara apịkọta, kreetie ihe ewu nsogbu anyị nwere. Anyị ahapụla mmụọ anyị na ha kwụghị ụwa, soro arụ ihe ndị ọcha ji butere anyị ụchụ. Ndị Igbo tetenu n'ụra, ana working mind a na-eri ya ọrụ. Ekelene m nnọọ na ya dịrị unu mma n'afọ ọhụrụ. Chineke chekwaa Mathias Ezeakụ maka ọdịsi idiot ndị priest na-asụtọchi ọnụ nshi. Mbaka na Ebuka Obi na other useless idiots, other useless bastards are trying to silence him. Maka ọ naanị ya wụ ọkụ nọ n'ala Igbo na-ekwu okwu na ndị Igbo nwere onwe spiritually, pụta from arụ Catholic Church na Pentecostal Church na Episcopalian na ndị oshi na-akpọ ntuni maka Jizọs ha na-akpọ ntuni. Chukwu chekwara anyị Mathias Ezeakụ, chekwakwanụ ụmụnne anyị ndị na-apụtanị ka ha ghara ịdaba na ihe ọjọọ, ka ha ghara iso ndị dibịa ndị arụrụ ala
ndị ogbuara ọbara. Chineke ekelene m gị, ekelene m nnụ, ya dịrị unu na mma. Ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma, ndị Igbo ga-enwere onwe, ndị Igbo ga-amara onwe. Eji m ohere a na-asị Chineke Chukwu chikwara anyị Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike, ka ọ dịrị ya na mma. Ndị Igbo, ala Igbo na-agba aghara aghara. Bilitenụ, bilitenụ, bilitenụ. Ụjọ atụla nụ na mmadụ ga-asị na ị na-efe idol. Ị na-efe idol echekwa nna nna anyị ha na onwe ha na-efe Mary, na-efe Jizọs. Ha ejem ha ewere bodyguard, ha ejem ha ewere bulletproof car. Ihe ndị ọcha butere nwa arụ. Arụ kwụsị, alụ ka ala n'ala Igbo. Jizọs wa arụ, Mary wa arụ, God of the Bible wa arụ, the Bible wa arụ. Ihe ndị a ụchụ ga-ala n'ala Igbo anyị. As the Biafran spiritual leader, aka ji ọfụ mmụọ kara aka n'ala Igbo, asị m na arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. And okpukpere ndị ọcha butere wa arụ. Otu njukwuo ya, otu ọ dị. Ekelene m nnụ n'afọ ọhụrụ, ya dịrị nnụ na mma, ya dịrị nnụ na mma. Nke onye na-eme ya gaziere ya, nke dị mma ya gaziere ya. Ụmụnne anyị na-atụ mgbere ahịa, ya dịrị ha na mma, ya gaziere ha. Ndị na-achọ ime njem, ya dịrị ha na mma. Ndị na-enwe ihe mere a na-achụ achụ, ka Chukwu wụrụ onye ga-echekwa ha, ka Chukwu duo ha, ka Chukwu nye ha ụzọ, ji ha ebe ha ga-aga. Ekelene m nnụ. Ndị Igbo, ya dịrị unu na mma, ya dịrị unu na mma. Anyị aga ekwu maka ihe ndị anyị agbatala ha egbe, ndị efulefu ha na-akpọ anyị aha ọjọọ. Anyị ga-ahapụ ha nọ. Anyị ga-esoro Chukwu, soro mmụọ nọ n'ala anyị. Anyị ga-eje mejie ofu nna anyị, jee mee ụzọ anyị na ndị ichie ka ọ dị na mma. Otu ihe nọ n'ala Igbo anyị. Anyị agaghị ahapụ omenala meme omenelu. Arụ ihe ndị ọcha butere n'anya, arụ ihe ndị ọcha ji rie nna anyị ha 100-200 years ago. O ji rie ha ọrụ. Anyị aga ekpe. This generation, the generation of the awakened one, the generation of Maazị Nnamdi Kanu, generation ga-asị anyị ga-apụta n'arụ ekpukpere ndị ọcha butere na anyị. And anyị ga-apụta totally. Ekpukpere atọ eji Baịbụl rie anyị ọrụ wa arụ, and arụ ga-ala n'ala anyị. Ndewonu.